हेलो एभ्रिबडी वेलकम ब्याक टु द च्यानल धेरै पछि म फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु अनि मैले चाहिँ एमाजोनबाट दुईवटा कार अर्डर गरेको थिएँ यो आरसी कार्सहरू छन् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इन्डियाको नजिक बोर्डरमा भएर मलाई यो अर्डर डेलिभरी गर्नको लागि सजिलो पनि भएको छ र यो फ्यु मिनट्स अगाडि नै अराइभ भएको छ हामीसँग अनि आज चाहिँ म यो अनबक्सिङ पनि गर्न जाँदैछु र तपाईँहरूसँग सेयर पनि गर्न जाँदैछु मैले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा यो कार धेरै नै ठुलो रहेछ अनि एज यु क्यान सी द मोडल इज प्रिटी वेल मेड होइन यो चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल कार हो अनि यसलाई चाहिँ हजुरले 2 आवर्स जति चार्ज गर्नुपर्छ बिफोर युज यसमा ब्याट्रिज इन्क्लुडेड हुँदैन दिस इज द कार एन्ड दिस इज द रिमोट एज यु क्यान सी इट आई लाइक द मोडल अफ दिस कार अनि यो कार पनि आरसी कार्सकै हो एज यु क्यान सी म अहिले एकछिन अब अनबक्सिङतिर लाग्छु यो कारको मोडल चाहिँ यस्तो रहेको छ एन्ड एज प्रिस्क्राइब हियर हजुरले चाहिँ यसलाई 3 देखि 4 घन्टासम्म चार्ज प्रपरली गर्नुपर्छ यो कारको लागि इट्स सजेस्टेड टु किप अवे फ्रम चिल्ड्रेन्स किनभने यसको स्मल पिसेसहरू छ विच माइट कज सफोकेसन वाइल इफ सलोड अनि यसको मोडल पनि इट्स प्रिटी गुड एन्ड दिस इज अल्सो रिमोट कन्ट्रोल कार दिस इज द कार यु क्यान सी द रिमोट हियर आई लाइक द मोडल अफ दिस कार एउटा चाहिँ मैले मेरो भाइको लागि ल्याएको थिएँ र योवाला चाहिँ मेरो लागि ल्याएको थिएँ सो नाउ लेट्स अनबक्स दिस वान As you can see, this model is also pretty good. And that's it for the video, guys. Thank you very much. I hope you enjoyed the video. I hope this was informative. Please do like, share, subscribe. Hello everybody. Hello, hello. Mic checking, mic checking.